Hola, hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jennifer, para los que no me conozcáis. Y hoy os traigo una rutina no, más bien limpieza de visitas. Vamos a tener visitas en casa y he estado limpiando así por encima porque van a poner un afirmado fuera de casa y se va a llenar la casa de gente. Entonces limpié un poquito así por encima porque yo sé que va a terminar muchísimo peor. Y os puedo asegurar que así fue. Ya lo veréis en el próximo video, eh, cómo quedó la casa. Pero bueno, esto es una limpiecita así de plumero, paño. También puse a lavar las cortinas porque estaban bastante sucias. Las ventanas veréis que las limpié, pero por fuera no, porque por este lado de esta ventana, la que estáis viendo ahora, es donde van a poner el firmado. Entonces no limpié esa ventana, sino por dentro. Por fuera quedó sucia, pero veréis cómo las limpio en el próximo video. También os traigo una compra y la limpieza de la nevera. Hace más de 6 meses que compré la nevera y solo la he limpiado así poco por encima, y esta vez la he limpiado un poco más a fondo. Después de ese día que limpié la nevera, se me quedó el congelador abierto y tuve que sacar todo lo congelado que tenía porque se me descongeló todo y se me echó todo a perder. Así que bueno, aquí os dejo con la limpieza. Because I'm a girl, you need to help me when I'm sad. You want to help me, but I have the care. I have the care, baby, I'm enough, yeah. Now because I'm a girl, you need to help me when I'm sad. You want to help me, but I have the care. I have the care, baby, I'm enough, hey. Baby, I'm enough, hey. I've been looking for something that will give me peace of mind. You make me insecure, I pretend that it's good when I'm not. Cause I'm hurting, cause I'm bleeding, going crazy. I don't need you, just cut me. You don't help me. Someone, baby, it does. Someone, baby, it does. Someone, baby, it does. Someone, baby, yeah. Someone, baby, it does. Someone, baby, it does. Someone, baby, yeah. I'm sad now because I'm a girl. You need to help me when I'm sad. You want to help me, but I have the care. I have the care, baby, I'm enough, yeah. Now because I'm a girl, you need to help me when I'm sad. You want to help me, but I have the care. I have the care, baby, I'm enough, hey. Now because I'm a girl, you need to help me when I'm sad. You
happy when I'm sad. You want to help me, but I have the care. I have the care. Baby, I'm enough. Hey. Aquí os dejo con la compra. He comprado flanes, natillas, esto no es señora, guisantes y papas fritas. También he comprado helado de vainilla, cebolla troceada y 2 de carne molida. Esto es jamón y queso. Nosotros aquí lo compramos así, los gramos. Esto es pechuga, una pechuga entera. Y esto es 1 kilo de carne. No, perdón, esto es carne de fiesta. Y esto es 1,5 kilos de carne, que esto lo vamos a comer hoy, que viene un amigo a comer. Luego he comprado caldo de pollo. He guardado todo el congelado para que no se me descongele. Bacon, galletas, estas son para mí. Perejil, pimentón dulce, ajo en polvo, sal gruesa, más yogures, un batido de vainilla, este es para mi hijo, aceite en spray, salsa tomate, compagno, aquí lo llamamos compagno, no sé cómo lo llamarán fuera, aquí lo llamamos así. Aceitunas sin hueso, para mi hija le encantan las aceitunas. Y otras aceitunas de anchoa. Más flanes, mantequilla y lo que no lo enseño, pero es lo que tengo en la mano, mejillones en escabeche y comida para el gato. Otra bolsa, unos donuts, uvas, una Coca-Cola y un clipper, papas, he comprado 3 mallas y cada malla viene en 1,5 kilos o 1 kilo o algo así. Azúcar, 2 de azúcar. Voy a guardar las papas porque si no me ocupan toda la mesa. Otra bolsa, galletas, estas galletas que le encantan a mi hija. Más comida para el gato, macarrones, espagueti, bueno, espagueti no, tallarines. Gel de baño, maíz, millo, no sé cómo le dicen. Sif para limpiar el baño. Otro cobre con pan, ¿no? Eso me resuelve un montón. Carne de esta, a mi marido le encantan los macarrones con esta carne. Nata para montar, voy a hacer un póster a ver si me sale. Si me sale os grabaré la receta y si me sale la subo. Esto que es colacao de fresa, mi hijo solo lo bebe leche con eso. Y garbanzo. Otra bolsa, puerro, el tinte mío, yo me lo doy en casa. Café, este es para mí, es el único que me gusta, el de hiperdino, lo demás no me hace mucha gracia. Una coliflor, la compra está hecha en hiperdino, creo que solo hay en Canarias. Galletas de estas que le gustan a mi hijo, toallitas,
tortitas de estas, ahora están viciados a esto con jamón y queso, les encanta. Recambio de esto para el armario, chicharrones, tomate troceado y 2 de paté. Estas galletas, que esta es para el postre que voy a hacer. Otra bolsa, papas. Van a venir niños a casa, así que he comprado varias papas, esas galletas, hojillas para mi marido, más papas y kiwi. Té de melocotón, cereales estos para los niños, estos de mi marido, agua, este agua me encanta, agua con gas pero de fresa, leche, una caja de leche. He ido al Lidl y he comprado esto también, panecillos, gofres, cheese bacon de estos. También compré 4 cosas de esto, a los niños les gusta, así que los he cogido 4. Orégano, porque en el Imperdino no había. Paraguayo, más fettuccine y más yogures. Y pilas. También le cogí esto a los niños para la piscina, son globos de agua. Y he ido a la ferretería y comprado este ventilador. Nos hacía falta, solo tenemos uno y necesitamos uno para cada 4 porque hace mucho calor. Esta ha sido la lista, han sido 202 euros, más lo del Lidl que fueron 28 euros. Y el ventilador también fueron 28 euros. Y ahora os dejo con la limpieza de la nevera.
me, but I have the care. I have the care, baby, I'm enough. Hey, 'cause I'm hurting, 'cause I'm bleeding, going crazy. I don't need you, just cut me. You don't help me. Someone, baby, need us. Someone, baby, need it. Someone, baby, need us. Someone, baby, yeah. Someone, baby, need us. Someone, baby, need it. Someone, baby, yeah. I'm sad, baby. Now because I'm a girl, you need to help me when I'm sad. You want to help me, but I have the care. I have the care, baby, I'm enough, yeah. Now because I'm a girl, you need to help me when I'm sad. You want to help me, but I have the care. I have the care, baby, I'm enough, hey. I've been looking for something that will give me peace of mind. You make me insecure, I pretend that it's good when I'm not. 'Cause I'm hurting, 'cause I'm bleeding, going crazy. I don't need you, just cut me.
because I'm a girl. You need to help me when I'm sad. You want to help me, but I have the care. I have the care, baby, I'm enough. Yeah, not because I'm a girl. You need to help me when I'm sad. You want to help me, but I have the care. También he limpiado la piscina, ya que le hacía faltita y la verdad es que está haciendo mucho calor aquí. En el próximo video os enseñaré cómo quedó el afirmado y depende cuánto tarden o no, también os enseñaré cómo va quedando techado porque estamos haciendo garaje. Entonces os iré enseñando poco a poco porque esto es poco a poco. Primero hay que dejar que el afirmado se seque y todo eso para después poder techar. Así que bueno, iré enseñando los cambios, no os preocupéis. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Dame un like, suscríbete. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós. I have the care, baby.